今天我们看一看一篇那个加拿大那个文章啊，加拿大那个有关那个大使比结构的啊，看一下，这个叫 McCallum 啊 ，out 就是出局了，这个叫 McCallum out as a Canadian ambassador to China， 就是After comments on men's extradition， 就是有关那个孟晚舟引渡的这个不当言论。看这下啊 ，John McCallum is no longer Canada's ambassador to China after Prime Minister Justin Trudeau asked him to step down, following comments he made of the extradition of Huawei CFO 孟晚舟。这个句子我们看一下啊 ，John McCallum 是主语啊 ，is no longer 不再是加拿大驻中国大使。After 在什么时候？这是个从句，时间从句啊。这个特尔多呢，Prime Minister 特尔多 asked him 谓语 him to step down 就下台。他下台是什么时候下台？因为是他 following comments， 就是在他什么时候做了什么时候之后，就是说 following comments he made 什么 comment 呢？这个 over the extradition of 孟晚舟，就是有关孟晚舟这个引渡的问题，他做的那个不当的 comments， 所以说他叫他 step down。Prime Minister Justin Trudeau has asked Canada's ambassador to China, John McCallum, to step down following comments he made。这是个从句，这个定语从句啊。He makes 就是那个不当的言论啊。Regarding 有关什么呢 ？The case detained 华为 executive 孟晚舟这个案件的，它有关 regarding 就是等于是 about 有关这个案件，他做了不当的言论，特尔多叫他下台。Prime Minister Justin Trudeau has asked Canada's ambassador to China, John McCallum, to step down following。这差不多的这些，我们看什么 ？Last night, I asked for and accepted John McCallum's resignation as Canada's ambassador to China。昨晚 ，last night。这个时间状语啊，我 asked for resignation 和 accept 这个 resignation 这个都是宾语，都是 resignation as 作为加拿大的驻中国大使这个任命啊，就是那个。resignation 就是辞职呢，就辞职。For almost 2 decades, John McCallum has served Canadian honorably and with distinction。这20几年了。就是说 McCallum 这特尔多说的啊 ，John McCallum served Canadian 就是为加拿大服务，加拿大人服务
它是怎么个服务呢？就是很 honorably， 很荣耀的很令人尊重的 ，and with distinction， 很有成就的，就是说为了加拿大人服务。Trudeau added that Jim Nicol, the deputy head of the mission, as the ambassador at the Embassy of Canada in Beijing, and will represent Canada in China's affairs. Trudeau 又补充说，这个 Jim 是 the deputy head of mission at the Embassy of Canada in Beijing。这个呢，这个副大使呢，将来代表加拿大在中国的事务呢。The statement did not specify whether this is a permanent arrangement， 但他没有指出这是不是一个永久的安排。Trudeau's statement also did not indicate why McCallum was asked to step aside. 特多他的声明里面也没有指出这个 McCallum 要求辞职的原因 why. The resignation 这辞职 however comes out McCallum was quoted in Star Metro Vancouver on Friday, saying it would be a great for Canada if the United States drops an extradition request against Mel. 这个辞职是 however came 是什么时候这个发生的呢？是 McCallum was quote McCallum 就是据说 McCallum 在星期五在那个 Star Metro 的温哥华 Star Metro 这个媒体上说 It would be great for Canada， 就是如果美国撤销了对孟晚舟引渡的要求，那对加拿大是太好不过了。Meng, the chief financial officer of China's smartphone giant Huawei, was arrested on December 1st in Vancouver on behalf of the U.S., where he is facing fraud allegations. 这孟晚舟作为中国呢，手机巨头那个华为这个Chief Financial Officer 就是财务官呢，就是财务官，在12月1号被逮捕，在温哥华，是应美国要求 on behalf of the U.S. where 就是指美国这个地方美国他在面临的这个欺诈的这个指控。Two Canadian 有2个加拿大人 businessman Michael Spavor， 还有另外一个 Action 前外交官 Michael Cowrick have since been detained in China， 从那以后就被中国拘捕了。In what observers have suggested， 就是观察家认为他是一个 retaliatory move， 就是说是报复性的这个举动。Early this week, McCallum came under fire for comments about the extradition case that he made with a group of Chinese language journalists outside Toronto.
在早些时候呢 ，McCallum came under fire， 被受到各方指责。came under fire 是由什么呢 ？for 就表示一个原因 ，for comments 是他的那个言论评论有关什么呢？就是引渡的这种不当言论。He made 这个是个定语 ，made 就是那个 comments 的 ，he made comments 呀，在一群这个中文那个记者那个招待会那里面说的这些不当言论。I think 这言论是什么呢？ I think she has quite good arguments on her side. McCallum 说 she 就是孟晚舟有很好的理由，他有很好的理由。他说one political involvement by comments from Donald Trump in her case， 就是特朗普在这个案件中里面，他的言论是涉及到那个有政治的因素，就是 political involvement。第二呢是那个是第一点，第二点是 there's extraterritorial aspect to her case。第二个是就是说这个案件里面有个就是治外法权呢，就是这个是因为美国跟加拿大不是同一个国家，它是应美国要求，所以是叫 extraterritorial aspect。还有个就是有关的伊朗制裁伊朗的问题，加拿大并没有签署这个协议制裁伊朗。So I think she has some strong arguments she can make before a judge。所以她在法官前面应当有很好的理由，充足的理由。On Thursday, McCallum说了 ，he misspoke， 他讲错话了 ，regretted， 他后悔 make such comments， 说了这样的话。然后反对党那个保守党 Conservative leader Andrew Scheer had a call on Trudeau to fire McCallum， 呼吁特尔多去解雇那个 McCallum。他说这是 saying 是个分词从句啊，分词短语做那个状语，来修饰这个 call on Trudeau to fire， 这个时候他是进一步说明的理由。Saying the remarks raised concerns about the politicization of the Mann's case， 说他的言论是进一步就是说把孟的案件是政治化了。特尔多开始是保护这个McCallum 的，是捍卫这个 McCallum 的。Came to McCallum's defense before asked for his resignation。在周五要 McCallum 辞职前，他是捍卫那个 McCallum 的。In a tweet Saturday afternoon， 在星期六下午的一个推文里面，是说 "It should have never come to this"， 本来就应该发生这种事。Justin Trudeau should have fired his ambassador the moment he
interfered in this case。特尔多应当在 the moment he interfered in this case， 在他干扰这个案件的时候 ，the moment 就出现他干扰这个案件的时候，应当就是要把它解雇了，不要等到现在。Instead, he did nothing。相反，他什么都没做，就是那个特尔多 ，and allow the more damage to be done， 就是这样发生更大的损害对加拿大来说。好，好了，结束了啊。